the people's committees of each province make their own rules about how they do business. Đó là bởi vì lãnh đạo của từng quận huyện thì họ có cái luật riêng của họ để cho công việc kinh doanh. So each search for land, for licenses, and for permits to establish an operation in the countryside is different from province to province, and the rules change completely depending where you go to do business. Đó là bởi vì những thứ liên quan đến như là đất đai, giấy phép và là giấy chấp thuận thì nó thay đổi, nó khác nhau ở các quận và nó sẽ thay đổi theo mỗi quận của mình và đây là cái gì mà kinh doanh. And the decisions taken by local people's committees differ depending on the particular individuals involved from the people's committees and from the local Communist Party. So doing business in Vietnam for foreigners is very difficult because the rules change wherever you go. And I can tell you from my experience working in the provinces that one of the major obstacles to doing business in Vietnam is the prevalence of bribery and corruption, particularly by government officials in taxation, customs, the police, etc. etc. Tôi sẽ kể cho nghe một kinh nghiệm của tôi về cái vấn đề này. Đó là cái trở ngại lớn nhất ở Việt Nam, đó là do sự tham nhũng, đặc biệt là những cái lĩnh vực như là thuế, hải quan, công an, pháp luật. Potential foreign investors get very concerned and very worried about the need to pay bribes to officials. And there's a good reason for that. If a foreigner like me is found to be paying bribes or being otherwise involved in corruption, that foreigner, me, can be fined and put in jail under my country's governing Anti-Bribery and Corruption Act. Những cái nhà đầu tư Việt Nam thì họ rất là lo lắng về điều này. Lý do là bởi vì khi mà họ trả cho những cái chi phí họ phải trả như là cái sự tham nhũng hay là nhũng nhiễu này thì họ có thể bị tù đối với đất nước của tôi thì là sẽ có những luật rất chặt chẽ. So doing business in Vietnam is very tricky. And if I'm involved in bribery or corruption, or the people who work with me pay bribes, and I am reported to my government, I can be fined in jail. So it means that is a great risk for foreign investors, and it can make the difference between a foreign enterprise investing in Vietnam or going somewhere else. Thì về tôi có thể nói rằng là làm kinh doanh ở Việt Nam rất là khó, vì nếu như tôi hoặc là cấp dưới của tôi mà liên quan đến những cái sự tham nhũng tham nhũng này thì tôi có thể sẽ bị tố cáo và tù. Đây cũng là điều khác biệt khi đối tượng kinh doanh ở Việt Nam so với những nước khác. I said to you before, I work closely with the Vietnamese government, and I do. And I am the chair of the Agribusiness Working Group, and I'm a member of the Governance and Integrity Working Group of the Vietnam Business Forum. Tôi đã từng làm việc rất là gần với cả cái chính quyền Việt Nam và tôi thấy cái hệ thống chính quyền ở Việt Nam thật sự rất là tồi. Not sure. Let me say again.
I told you before, I work very closely with the Vietnamese government. I am chair of the Agribusiness Working Group and I'm a member of the Governance and Integrity Working Group of the Vietnam Business Forum. Tôi đã từng làm việc rất gần với các chính phủ Việt Nam, trong đó là một trong những tổ chức đấy là tổ chức doanh nghiệp chính phủ Việt Nam và AIT. Governance and Integrity Working Group. Governance and integrity. That means transparency and openness. Integrity of doing business. The Vietnam Business Forum, we call it the VBF, is a forum for international business and the Vietnamese government to meet and discuss issues and problems about foreign enterprises doing business in Vietnam. There are 2 plenary sessions every year, one in June and one in December. And they are very, very heavily covered by the media. Cái tổ chức VBS của tôi làm việc thì là tổ chức quốc tế mà trong đó thì các nhà đầu tư nước ngoài gặp gỡ và thảo luận về những vấn đề kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi có 2 buổi gặp mặt vào tháng 6 và tháng 12 tháng 5. The VBF, the Vietnam Business Forum, started in 1997 as a small consultative group. But now, most of the international business associations and chambers of commerce are members of the VBF. And I want to talk to you about the objectives of this forum because it's very important about how international businesses actually are able to interact with the government here. From the small consolidated group. Okay. The VBF, the Vietnam Business Forum, started in 1997 as a consultative group. But now most of the international business associations and chambers of commerce are members. And I want to talk to you about the specific objectives of that group because it's a great opportunity for interaction between international business and the Vietnamese government. Tổ chức của VBS của tôi thì từ năm 1997 và nó rất nhỏ tập trung và đã lớn mạnh cho tới bây giờ. Thì mục tiêu của chúng tôi là tạo cơ hội lớn cho nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ Việt Nam để thực sự là liên kết với nhau. You're back.